హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో ఇన్ అవర్ లో లెవెల్ డిజైన్ ప్లేలిస్ట్. ఇవాళ మనం డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కమ్స్ అండర్ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. దీనికి ముందు వీడియోలో స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్లో మనం అడాప్టర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నౌ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటారు స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. This decorator design pattern is used to dynamically add new functionality to an already existing object without altering its structure. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దానికి ఒక డిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. దాని ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ని మార్చకుండా ఇఫ్ వీ వాంట్ టు యాడ్ న్యూ ఫంక్షనాలిటీ టు దట్ ఆబ్జెక్ట్, దెన్ వీ విల్ బీ యూజింగ్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ ఎ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ విచ్ డార్క్ ఫ్యాంటసీ బిస్కెట్స్ ఆర్ మేడ్. ఆ బిస్కెట్స్ చేయడానికి చాక్లెట్ సిరప్ చుట్టూ మైదాని ర్యాప్ చేస్తాం. నౌ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. వన్స్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ రెడీ, వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్ స్ట్రక్చర్, ప్రతి బిస్కెట్ని ఒక ర్యాపర్లో ప్యాక్ చేస్తాం. సో సేమ్ ఇలాగే వెన్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఆల్రెడీ హ్యాస్ సమ్ స్ట్రక్చర్, వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్ స్ట్రక్చర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ న్యూ ఫంక్షనాలిటీ, వీ విల్ బీ యూజింగ్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఇట్ ర్యాప్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొవైడింగ్ అడిషనల్ బిహేవియర్. ఈ అడిషనల్ బిహేవియర్ ఇదర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనవచ్చు ఆర్ మోడిఫికేషన్ అనవచ్చు. సో వెన్ వీ వాంట్ టు ఎన్హాన్స్ ఆర్ మోడిఫై ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, వీ విల్ బీ యూజింగ్ decorator design pattern. Now coming to the real life application where this decorator design pattern is used, we will be talking about Spotify. It's a streaming service. మీలో చాలా మంది పాటలు వినడానికి ఈ యాప్ వాడే ఉంటారు. బై డిఫాల్ట్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ప్రతి యూజర్కి ఒక డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఉంటుంది స్పాటిఫైది. యూ కెన్ లిసన్ టు మ్యూజిక్ ఇన్ ఇట్. అదే మీకు ఈ డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ కాకుండా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కావాలి అంటే యూ విల్ గో ఫర్ ప్రీమియం ఫీచర్స్ బై పేయింగ్ సమ్ అమౌంట్. ఈ ప్రీమియం ఫీచర్స్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చే ఫీచర్స్ ఏంటి? యాడ్ ఫ్రీ స్ట్రీమింగ్, హై డెఫినిషన్ ఆడియో అండ్ ఆల్సో ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్స్. ఇవన్నీ మనకి ఎక్స్ట్రా బిహేవియర్స్ ఆన్ ద డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ దట్ వీ హ్యావ్. డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఏంటి? ఫ్రీ టైర్లో వీ కెన్ లిసన్ టు మ్యూజిక్ ఇన్ స్పాటిఫై. ఈ అడిషనల్ బిహేవియర్ కోసం వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ప్రీమియం ఫీచర్స్. సో మీరు డబ్బులు పే చేసి ప్రీమియం ఫీచర్స్ తీసుకుంటే డెకరేటర్ ప్యాటర్న్ యూస్ చేసి మీ అకౌంట్కి ఈ డెకరేషన్స్ అన్ని చేస్తారు. All these features can be added as decorators without modifying the core Spotify service. What is Spotify's core service? అందులో మనం పాటలు వినగలం. That is the core service. ఇవన్నీ additional features. Now let's check the code. Spotify with basic streaming. This is the free tier. Other if I pay some amount, I'll get a premium service for high quality audio and offline downloads. First let's check how do we implement this. Basic streaming. సింపుల్గా మనకి స్పాటిఫై అనే క్లాస్ ఉంటుంది. అందులో వీ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ ప్లే. కన్సిడర్ దెర్ విల్ బి ఎ లాజిక్ హియర్ టు ప్లే ద మ్యూజిక్ ఫైల్. ఆ లాజిక్ అంతా నేను ఇక్కడ రాయలేదు, సింపుల్గా ప్లేయింగ్ మ్యూజిక్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నా. వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద మెథడ్, వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్. దిస్ ఇస్ ఫర్ బేసిక్ స్ట్రీమింగ్. ఇప్పుడు నాకు ప్రీమియం సర్వీసెస్ కావాలి అంటే నేను సపరేట్గా ఇంకో క్లాస్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని ప్రీమియం సర్వీసెస్ ఉన్నాయి? హై క్వాలిటీ ఆడియో అండ్ ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్స్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎ స్పెషల్ క్లాస్ ఫర్ స్పాటిఫై విత్ హై క్వాలిటీ ఆడియో. This should extend Spotify ఎందుకంటే ఇది నా కోర్ సర్వీస్. అండ్ దిస్ విల్ బి ద చైల్డ్ క్లాస్. ఈ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ప్లే అనే మెథడ్ని నేను ఇక్కడ ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ మెథడ్లో మనకి ఏ లాజిక్ ఉంటుంది? ఈ కోర్ ఫంక్షనాలిటీని నేను డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. సూపర్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ప్లే మెథడ్, దాన్ని నేను కాల్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు? ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ద కోర్ ఫంక్షనాలిటీ. దీంతో పాటు అడిషనల్గా ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ లాజిక్ టు ప్రొవైడ్ హై క్వాలిటీ ఆడియో. హై క్వాలిటీ ఆడియోకి ఎలాగైతే సపరేట్ క్లాస్ రాసుకున్నానో, ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్స్కి కూడా నేను సపరేట్గా క్లాస్ రాసుకుంటా. దిస్ కోడ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ వితౌట్ యూజింగ్ ద డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? నా ప్రతి స్పెషల్ ఫీచర్కి నేను ఒక సపరేట్ క్లాస్ రాసుకుంటున్నాను. అదే మనం డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వాడితే కోడ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్, వీ షుడ్ ఆల్వేస్ కోడ్ టు అన్ ఇంటర్ఫేస్. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ కాల్డ్ మ్యూజిక్ స్ట్రీమ్. బికాజ్ మ్యూజిక్ స్ట్రీమ్ షుడ్ ప్లే మ్యూజిక్. ఇక్కడ నేను ప్లే అనే మెథడ్ రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు నా స్పాటిఫై అనే క్లాస్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ మ్యూజిక్ స్ట్రీమ్. ఇందులో ఐ హ్యావ్ ఎ ప్లే మెథడ్. దిస్ ఇస్ ద కోర్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇప్పుడు నా ప్రీమియం ఫీచర్స్ ఏంటి? హై క్వాలిటీ ఆడియో ఒకటి, ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్స్ ఒకటి. సో ప్రతి ప్రీమియం ఫీచర్కి నేను ఒక సపరేట్ క్లాస్ రాసుకుంటాను. అండ్ ఈవెన్ దీస్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ద మ్యూజిక్ స్ట్రీమ్. బట్ ప్రీవియస్ కోడ్కి ఈ కోడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఈ డెకరేటర్ క్లాస్లో I am injecting an object of type music stream. సో ఈ డెకరేటర్కి ఇన్పుట్గా I am having an object of type music stream. దీని మీద నేను ఏదైనా డెకరేషన్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే, బికాస్ దిస్ డెకరేటర్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మ్యూజిక్ స్ట్రీమ్, I will have to override play method. ఇందులో
నా మ్యూజిక్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఐఎమ్ డూయింగ్ డాట్ ప్లే ప్లస్ దిస్ విల్ బి ద లాజిక్ టు ప్రొవైడ్ హై క్వాలిటీ ఆడియో. మీరు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉన్నాయి. ఇన్ దిస్ కేస్ ద క్లాస్ విత్ ప్రీమియం ఫీచర్ is the child class of the Spotify class. ఇందులో ఐఎమ్ డూయింగ్ సూపర్ డాట్ ప్లే అండ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ ద కోర్ లాజిక్ ఈజ్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్. దాని మీద ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ ఫీచర్. సో దిస్ విల్ బికమ్ కంప్లీట్లీ ఎ న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్లే విత్ హై క్వాలిటీ ఆడియో. బట్ డెకరేటర్ ప్యాటర్న్ తోటి మనం ఏం చేస్తున్నాం, నా ఇన్పుట్గా నా కోర్ లాజిక్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుంటున్నాం, దాని మీద ఈ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ని డెకరేట్ చేస్తున్నాం. సో డెకరేటర్ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ టేక్ ద డెకరేషన్ క్లాసెస్ ఇన్పుట్ and add the decoration and return back the decorated object. Same ఇదే మనం ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్స్ కూడా చేస్తున్నాం. I'll write a separate class offline download decorator which will implement music stream. ఇందులో కూడా ఐఎమ్ ఇంజెక్టింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ టైప్ మ్యూజిక్ స్ట్రీమ్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్లో, అండ్ ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఐఎమ్ యాడింగ్ మై డెకరేషన్ కాల్డ్ ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్. ఇప్పుడు వీటిని యాక్సెస్ చేయడం ఎలా, ఇనీషియల్గా ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ స్పాటిఫై క్లాస్. బికాస్ ది స్పాటిఫై ఇంప్లిమెంట్స్ మ్యూజిక్ స్ట్రీమ్, ఇక్కడ నేను మ్యూజిక్ స్ట్రీమ్ రాసుకున్నాను. నౌ ఐఎమ్ ఇంజెక్టింగ్ ది స్పాటిఫై ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టు మై డెకరేటర్స్. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు, ఐఎమ్ పాసింగ్ మై ఆబ్జెక్ట్ as an input for the decorator and this will output an object with the decoration. ఇక్కడున్న స్పాటిఫై ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ నో HQ ఆడియో అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్. అదే ఇక్కడున్న స్పాటిఫై ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ హై క్వాలిటీ ఆడియో. మళ్ళీ నేను దీనికి ఇన్పుట్గా పంపించి ఐఎమ్ డెకరేటింగ్ ఇట్ విత్ ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్. సో ఈ స్పాటిఫై అనే ఆబ్జెక్ట్కి బేసిక్ కోర్ సర్వీస్ ఉంది, దానికి అడిషనల్గా హై క్వాలిటీ ఆడియో అండ్ ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఫైనలీ ఐఎమ్ యూజింగ్ ది స్పాటిఫై ఆబ్జెక్ట్ టు ప్లే. సో ఈ డిస్కషన్లో దిస్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ హౌ వీ ఇంజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ టు ద డెకరేటర్ అండ్ మై డెకరేటర్ విల్ అవుట్పుట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ద డెకరేషన్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఇంప్లిమెంట్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేయకముందు మనకున్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఈజ్ యూజింగ్ సబ్ క్లాసింగ్. దిస్ ఇస్ మై సబ్ క్లాస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై పేరెంట్ క్లాస్. ఇలా ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉంటే అన్ని సబ్ క్లాసెస్ రాసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఆ సబ్ క్లాసెస్ బదులు డెకరేటర్స్ రాసుకుంటున్నాం అంతే. డెకరేటర్ క్లాసెస్ బదులు సబ్ క్లాసెస్ వాడితే ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇఫ్ యూ యూజ్ సబ్ క్లాసింగ్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు లార్జ్ హైరార్కీస్ అండ్ ఇట్ విల్ వయలేట్ సెవరల్ సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్ లైక్ SRP సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ అండ్ OCP ఓపెన్ క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్. ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావ్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఈ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మన డెకరేటర్ క్లాసెస్ని ర్యాపర్ క్లాసెస్ అని కూడా అంటాం. సో సబ్ క్లాసింగ్కి ఆల్టర్నేటివ్గా డెకరేటర్ ప్యాటర్న్ హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్. దిస్ విల్ అలౌ బిహేవియర్ టు బి యాడెడ్ డైనమికలీ. మీరు ఇక్కడ చూస్తే నా క్లయింట్ లాజిక్లోనే ఐఎమ్ యాడింగ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫీచర్స్ ఐ వాంట్. మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఈ డెకరేటర్ అనేది సపరేట్ క్లాస్గా ఎందుకు ఉండాలి, వై కాంట్ ఇట్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ స్పాటిఫై క్లాస్ అని. జస్ట్ ఒక ఫీచర్ యాడ్ చేయడానికి సపరేట్గా ఒక క్లాస్ రాసుకొని ఈ స్పాటిఫై ఆబ్జెక్ట్ని ఇంజెక్ట్ చేసి ఇవన్నీ చేయడం అవసరమా, సింపుల్గా దీన్ని మొత్తం ఇక్కడ యాడ్ చేసేసి సరిపోతుంది కదా అని. బట్ అగైన్ మై ఆన్సర్ విల్ బి ద సేమ్. ఇది నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే ఐఎమ్ వయలేటింగ్ సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్. స్పాటిఫైస్ కోర్ ఫంక్షనాలిటీ షుడ్ బి ప్లేయింగ్ ద మ్యూజిక్, నాట్ ఆఫరింగ్ హై క్వాలిటీ ఆడియో. అందుకే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆనర్ సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ నేను సపరేట్ క్లాసెస్ రాసుకున్నా. ఇదే కాదు, నేను ఇది ఇక్కడ రాస్తే ఇప్పుడు నేను హై క్వాలిటీ ఆడియో కోసం ఈ స్పాటిఫై క్లాస్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. రేపు పొద్దున ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్స్ ఫీచర్ కావాలనుకుంటే ఐ హ్యావ్ టు అగైన్ చేంజ్ స్పాటిఫై క్లాస్ విచ్ వయలేట్స్ ఓపెన్ క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆనర్ దీస్ టూ సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ డెకరేటర్ క్లాసెస్. ఈ డెకరేటర్ ప్యాటర్న్ని మీకు తెలియకుండానే మీ అప్లికేషన్స్లో చాలా వాడుతూ ఉంటారు. దానికి క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మిడిల్ వేర్స్. వాట్ ఆర్ మిడిల్ వేర్స్? కన్సిడర్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్కి రిక్వెస్ట్ వస్తాయి. ఆఫ్టర్ రిక్వెస్ట్ రీచింగ్ ద బ్యాక్ ఎండ్, ఈ బ్యాక్ ఎండ్కి ఏ రిక్వెస్ట్ వచ్చినా ఆల్ దోస్ రిక్వెస్ట్ షుడ్ గో త్రూ ఆథెంటికేషన్. ఆ రిక్వెస్ట్కి లాగిన్ ఉండాలి అండ్ వ్యాలిడేషన్ కూడా ఉండాలి. బిఫోర్ మై రిక్వెస్ట్ రీచెస్ ద యాక్చువల్ మెథడ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ఆల్ దిస్. వీటిని మిడిల్ వేర్స్ అంటాం. ఈ మిడిల్ వేర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీ విల్ బి ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూజింగ్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఆల్ మై రిక్వెస్ట్ will be decorated by features like authentication, logging and validation. So for complex behaviors, we will have multiple decorators. ఇక్కడ చూడండి 3 decorators ఉన్నాయి. నా స్పాటిఫై ఎగ్జాంపుల్లో కూడా ఐ హ్యావ్ 2 decorators, హై క్వాలిటీ ఆడియో అండ్ ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్స్. సో ఇలా మనకి ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ డెకరేటర్స్ ఉంటాయో వాటిని చైన్డ్ డెకరేటర్స్ అంటాం. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మోర్ దెన్ 1 decorators, those decorators are called chained decorators.
సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. మనం ఇప్పటివరకు ఎల్ఎల్డి ప్లేలిస్ట్లో ప్రతి డిజైన్ ప్యాటర్న్కి చేసినట్టు ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కూడా కొన్ని రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ఐ కోడ్ ఇట్ అండ్ అప్లోడ్ ఇట్ టు గిటబ్. గో త్రూ దట్ కోడ్. ఆ కోడ్లో మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. I'll try to clear your doubts. Or you can even reach out to me on Insta or Twitter. Handles are in the channel description. So that's it for today. Let's meet in the next video. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.